طيب ليه زعلان منا؟ زعلان؟ أبد خلي فيه حميمية، رمضان كريم، نحب بعض. أوكي. تنويه على شغلتين نصلحهم. أول شيء بالنسبة لل والدي جلوكوز نصلحهم، هم enantiomers لبعض. So they are mirror images of each other. مش بس إنه آخر واحدة هي اللي شايع عكس هيك حاس. كل مولكيول مألوف. هذا ال والدي جلوكوز. هاي شغلة. الشغلة الثانية. I think I said in one lecture, some books say that humans are mammals, and I don't believe in that. And what I actually meant, some books say they include humans as animals, the plants are animals, including humans. Humans, they are included in animals. Although I believe in evolution to a certain extent, I don't believe in gina min animals. But they are mammals. Humans are mammals. So please excuse me. ايه هذا السؤال من المرة الماضية. اوكي. الليكوسايتس مرة ثانية يمكن أنا بديت أحكي عنهم. نحكي عنهم مرة ثانية. They are derived from arachidonic acid. Arachidonic acid is a 20 carbon fatty acid. ضروري تعرفوا الستراكشر تبع arachidonic acid. والديزيجنيشن تبعه والنيمينج يعني. فمن الارachidonic acid ممكن نعمل لوكوتراينز وممكن نعمل بقية الايكوسينويدز اللي هم prostacyclins, prostaglandins and thromboxanes. ماشي؟ هلا هدول إذا بنلاحظوا الستراكشر الفانكشن تبعهم they have multiple functions, diverse functions. لكن they are involved overall in platelet aggregation, blood clotting, controlling the vascular system, constricting them or dilating them, okay? But they have very important role in the cardiovascular system. And the prostaglandins, they inhibit platelet aggregation. Same thing with the thromboxanes, they induce platelet aggregation. Leukotrienes, they constrict smooth muscles and they are involved in asthmatic attacks. Functioning, I think, the feed drugs that target leukotrienes, at least that's what the book says. I'm not familiar with the pharmacology. So they target the synthesis of leukotrienes. Prostacyclins, they are vasodilators and they prevent platelet aggregation. They are all involved in they're all produced from arachidonic acid. So arachidonic acid is converted to thromboxanes or converted to prostaglandins enzymatically by enzymes known as cyclooxygenases. هذا الاسم COX. فطلع انه عندنا actually 3 types of COX molecules, COX enzymes. عندنا COX 1, 2 و 3. طلع انه كل واحد موجود في tissue معين. فCOX 1 produces thromboxanes. Thromboxanes inhibit platelet aggregation. No, they induce platelet aggregation. They induce platelet aggregation, sorry. Yes. COX-2 produce prostaglandins. Prostaglandins are anti-inflammatory and anti-pyretic. Anti-pyretic يعني انه they reduce fever. وانتي-inflammatory بيمنع التهيج منيح. فالاسبرين لما طلع كان miraculous molecule. Miraculous drug. شيء رهيب. لأنه هو anti-inflammatory, anti-pyretic by targeting COX-2, preventing the synthesis of prostaglandins, where it also targets COX-1 and it inhibits platelet aggregation, the one aspirin.
ليش ميراكلس؟ لأنه طلعوا كمان إنه الناس اللي بياخذوا الأسبرين they have lower rate of heart attacks. وطلع إنه السبب إنه it targets the synthesis of thromboxanes. وطلع إنه ممتاز. صح إنه أي واحد متوجع عنده inflammation عنده fever بياخذ أسبرين روعة كثير، لكن at the same it protects the person from heart attacks. حلو. لكن إيش المشكلة؟ المشكلة بالأسبرين إنه أي واحد بروح على الدكتور بحكي له aspirin, can you take aspirin? Do you have any stomach problems? لو هذا الشخص عنده stomach problems ما تاخذ aspirin. لأنه COX 1 when it is inhibited it affects the gastrointestinal tract. بيعمل stomach ache، ممكن يعمل ulcers، يعمل تقرحات بالمعدة. Okay. فبطلوا عن الاسبرين وصاروا يعملوا دراج جديد او drugs جديده that target only COX-2. An example is Celebrex. هذا one of the common medications اللي هلا موجوده في الصيدليات بيعطوها كثير للبيشنتس. It's a strong drug. It's a good drug. لكن اول ما نزل بعد اكثر من شهر سحبوه من الماركت بامريكا لانه طلع انه للناس اللي عندهم heart problems it can be fatal. فكان في disclaimer في هيك بقول اي واحد عنده heart problem مش لازم انه ياخذ Celebrex. So be careful. رجعوا بعدين للماركت صرفوا ملايين على الدكتور. فعشان هيك بما انه الاسبرين is beneficial للناس بس لانه مشكلته انه بيعمل stomach ache او ulcers كده، فصاروا يعطوا للناس الكبار بالعمر، فاحكوا لاهاليكم بيعطوا للناس الكبار بالعمر بيبي اسبرين. كمية صغيرة من الاسبرين ممكن انه ياخذوها ديلي. في ناس بصير عندهم تميع بالدم، فبيحكوا لهم لا انت ما تاخذوا ديلي، تاخذوا weekly، once weekly، once every 3 days، whatever يعني. كل واحد على حسب الجسم تبعه. لأنه it protects these people, it prevents heart attacks from happening with these people, with the older people. 50 وفوق. أنا لسه ما وصلت 50. ما مش حاسس. احكوا لأهليكم ياخذوا baby aspirin. It is good for them. It doesn't cost much. Baby aspirin. طيب. نحكي على الأوميجا، نرجع على الأوميجا fatty acids. الأوميجا 3 derivative they are derived from linolenic acid. Linolenic acid. من اللينولينيك acid بنعمل الأوميجا 3 fatty acids هم EPA و DHA. And omega 3 fatty acids are beneficial, they're really good, and they reduce inflammatory reactions by preventing the production of eicosanoids. They're anti-inflammatory molecules. They promote the synthesis of anti-inflammatory molecules. It's good for our memory. فحلو إن الواحد ياخذ omega 3 a day. ومالتي فيتامينز برضه يعني. Take care of yourselves. هلا شغلة ثانية. Linolenic acid is an essential fatty acid. That's important. أنا ما حكيت هلا عن الشعب اللي قبليكم. It's an essential fatty acid. بمعنى إنه our body cannot synthesize it. We have to take it from diet. ومهم كثير لأنه هو اللي بيعمل لي الأوميجا 3 fatty acids. الثاني essential, the other essential fatty acid is known as linoleic fatty acid or linoleic acid, which is the precursor for arachidonic acid. من اللينوليك acid بنعمل arachidonic acid. من اللينولينيك acid بنعمل الأوميجا 3 fatty acids. الارachidonic acid it is the inflammatory molecule اللي حكينا عنه قبل شوي اللي بيعملها الايكوساينز. وعندنا الاوميجا 9 fatty acid اللي هو الاوليك acid زيت الزيتون. It's really good for us لأنه it reduces cholesterol in our circulation. فعشان هيك دائما بحكي لكم إنه Mediterranean food is a healthy diet. اللي هو أكل العربي والطلياني واليوناني والإسباني. ليش؟ لأنه كنا بنحط كثير زيت زيتون بالأكل تبعنا. وهو نفس الشيء. فإتس healthy diet. أوكي فعندنا two essential fatty acids لينولينيك لينوليك
هذا بيعمل لي اوميجا 3، هذا بيعمل لي الاوميجا 6 فاتي اسيدز. اوكي؟ اي سؤال؟ نتكلم عن الكومبلكس ليبيدز. Let's get bigger. الكومبلكس ليبيدز actually you know what؟ خلينا نحكي عن الواكس. نحكي عن الواكس. الواكس is a modified fatty acid. So نحكي بالواكس، الواكس العادي، الواكس اللي بنستخدمه لمصنوعات الكهرباء، الواكس الشمع الرومانسي، الشمع الواكس اللي بنستخدمه عشان نعمل بولشنج للسيارات بنخليها تلمع، الواكس اللي هو بيعمل كوتنج على البلانت ليفز، هذا كله واكس. هذا الواكس هو عباره عن a fatty acid, a long chain fatty acid, it can be palmitic acid, مع a long hydrocarbon chain alcohol molecule. فالرياكشن لما يكون ما بين a carboxylic group, a carboxylate مع an alcohol molecule بنتج عنه an ester. Exactly, an ester. فهذه الاستر هي it has no effect on the long chain hydrocarbon molecule. It's so the wax is quite hydrophobic and it doesn't dissolve in water, of course. هلا الشغله الثانيه انه it is indigestible. يعني مثلا قطعت الكهرباء ولعت شمعه، انت جعت مسكت الشمعه وبدأت تاكل فيها، it's not useful for you. لأنه you will not be able to digest it. طيب resistant to rancidity يعني ما بيخرب، صعب يخرب. ايش كمان؟ non-nutritional value of course of all protein. An example of wax اللي هو البي واكس. الشمع تبع النحل هذا شمع، فصح بيضحكوا علينا بيقولوا لك اوه طلع فيه شمع. اوكي؟ ومسكت الشمعة وبدأت انها تاكل فيها. There's no benefit of that. Then you will not be able to digest it. Okay. نحكي عن complex lipids. complex lipids المين common characteristic لهم انه عندكم باك بون again عمود الفقري تبع المولكيول باك بون وبعدين طالع منه اشياء. الباك بون في عندنا نوعين من الباك بون، اما يكون جليسرول مولكيول او يكون سفنجوسين، يا جليسرول يا سفنجوسين. الجليسرول هاي الجليسرول بنحط عليه 3 فاتي اسيدز. الجليسرول ممكن نحط عليه فاتي اسيد بعدين فوسفيت جروب، فهذا بنسميه فوسفوليبيد او جليسرول فوسفوليبيد. او ممكن يكون سفنجوسين، فالسفنجوسين ممكن نحط عليه فاتي اسيد وممكن نحط عليه فوسفيت جروب، فهذا برضه فوسفوليبيد لكنه سفنجو فوسفوليبيد مش جليسرول فوسفوليبيد. ممكن يكون عندي انا باك بون سفنجوسين مع فاتي اسيد مع شوجر مولكيول، فهذا بنسميه جلايكوليبيد. اوكي؟ فعندي انا اذا 3 انواع، عندي تراي اسيل جليسرول واحد، عندي جليسرول، عندي فوسفوليبيدز، والفوسفوليبيدز ممكن تكون جليسرول فوسفوليبيدز وممكن تكون سفنجو فوسفوليبيدز، وعندي بعدين جلايكوليبيدز. او الطريقه الثانيه للكلاسيفيكيشن انه انا عندي تراي اسيل جليسرول وعندي جليسرول فوسفوليبيدز وعندي سفنجوليبيدز. والسفنجوليبيدز ممكن يكونوا نوعين، ممكن يكونوا فوسفوليبيدز وممكن يكونوا جلايكوليبيدز. اوكي؟ هذول هم الكومبلكس ليبيدز. نبدا باول واحد اللي هو التراي اسيل جليسرول او تراي جليسرايد. I think الاسم القديم كان تراي جليسرايد، هلا بسموه تراي اسيل جليسرول. Basically هاي الجليسرول molecule right here فيه how many hydroxyl groups؟ 3. على كل hydroxyl group انا ممكن احط فاتي اسيد، فممكن يصير عندي انا مونو اسيل جليسرول، او ممكن يكون عندي داي، او ممكن يكون عندي تراي اسيل جليسرول. لما نخزن احنا الفات in our bodies we store it in the form of triacyl glycerol. ماشي؟ هيك احنا this is how we store fatty acids in the form of triacyl glycerol. طيب واحد بيجي بيحكي لي طب هذول الفاتي اسيدز اللي حطيتهم انا هون
على الهيدروكسيل جروبس. لازم يكونوا نفس الشيء ولا ممكن يكونوا مختلفين؟ ممكن يكونوا مختلفين وممكن يكونوا نفس الشيء. It depends on the cell. So right here we have a simple triglyceride. 3 fatty acids, the same fatty acids. Okay? أو ممكن يكون عندي here a fatty acid مع triacylglycerol مع saturated fatty acid, mono unsaturated fatty. ممكن يكون عندي mono unsaturated fatty acid. ممكن يكون عندي poly unsaturated fatty acid. So it can be mixed actually. You can have 3 different types of fatty acids associated مع triacylglycerols. Okay? هاي التراياسيلجليسرول هي الأساس تبع الأويل versus fat. زيت versus سمنة. الزيت هو عبارة عن triacylglycerol لكن فيه الفاتي اسيدز اللي فيها double bonds. فيها they are unsaturated. السمنة الفات مع saturated fatty acids. لاحظوا كيف الاستراكشر. هاي الجليسرول الموجود عندي بالاحمر. الاحمر هو الاكسجين. هاي اول فاتي اسيد، هاي ثاني فاتي اسيد، هاي ثالث فاتي اسيد. هاي الاويل، هاي الجليسرول، هاي الفاتي اسيد 2 3. طب ليه برايكم انه بالاويل الفاتي اسيدز بعاد عن بعض بالتراياسيلجليسرول؟ because of that ايش؟ الدبل بوند. ايش تعمل الدبل بوند؟ تعمل الكينك. بالضبط تعمل الكينك. فبكون هيك على بعض تلاقي بعض على بعض عشان ما يصير في عندي repulsion بالفان der Waals interactions. اوكي فهذا هو الليكويد فيرسز اويل. نعلمكم باستخدام الصابونه. كل بيعرف يستخدم صابونه. ايش هو اساس عمل الصابون؟ really it's a triacylglycerol بناخده وبنعمل رياكشن كيميكال رياكشن. فالصابون النابلسي نفس الشيء بياخذوا الترايكليسرول بيعملوا رياكشن مع sodium hydroxide. What it does is it releases the fatty acids. فبصير عندي هون a salt, sodium salt of fatty acid. ممكن انزيماتيك كمان نشيل احنا الفاتي اسيدز بس هذا in our bodies. فلاحظوا انه لما يكون عندنا هذا المولكيول الفاتي اسيد حكينا انه الكاركترستيك تبعته كستراكشر انه هو امفيباثيك. مش هيك؟ طيب فلما هذا الفاتي اسيد نحطه مع المي شو حيصير فيه؟ راح يتكتل منيح. راح يعمل طابع. هاي الطابع حيكون الفاتي اسيدز مدحشين جوا متخبيين من المي وعلى السيرفس راح يكون عندي الهيد جروب اللي هي الكربوكسيل جروب. صحيح؟ حتكون هي الاكسبوز للمي لانه في شحنه فبصير في تفاعل. طب الصابونه كيف بتشتغل؟ لما يكون عندنا على ايدينا دهون جريس سواء من الاكل من نعمل زيت سياره نصنع سياره او السكريشن اللي بصير عندنا بالجسم كل فتره والثانيه الليبيدز اللي بتصير يعني secreted released by our skin cells to protect ourselves. طيب كيف احنا هذول ممكن نشيلهم؟ لما احنا نيجي نغسل what happens انه الجريس راح يتكتل على بعض وراح تصير هاي الطابة مع الفاتي اسيدز oriented inward لجوا محاوطة الجريس والمي بتكون لبرا اوكي فهاي الطابات they of course يعني نانو بارتيكلز صغار كثير على طول انه هروب بياخذوا الجريس بياخذوا الوسخ معاهم. ماشي؟ هذا هو هيك الصابونه بتشتغل. هذا الاستراكشر اللي انتم شايفينه هون اسمه مايسل. هاي اسمه مايسل. اوكي؟ اي سؤال؟ enzymatically او sorry a chemical reaction احنا ممكن ناخذ الفاتي اسيد اللي فيه unsaturated اللي فيه double bonds اللي هو unsaturated fatty acid نعمل رياكشن اسمه hydrogenation. فالهيدروجينيشن basically انه احنا بناخذ ال unsaturated fatty acid we add hydrogen to it, it becomes a saturated fatty acid. Okay, so that's a chemical reaction commonly used to convert unsaturated fatty acids to saturated fatty acids. هلا بالفود اندستري
بيعملوا هيدروجينيشن. فبتلاقوا دائما نصب الانجريدينتس انه هيدروجينيتد فات، هيدروجينيتد اويل. لاحظوا اللغه اللي بيستخدموها بالانجريدينتس. هلا المشكله ايش؟ لو جينا احنا عملنا كومبليت هيدروجينيشن ما في فايده. انا عندي هاي المولكيول الفاتي اسيد مع السيس دبل بوند. لو عملنا كومبليت هيدروجينيشن عملنا ساتوريتد فاتي اسيد. لكن بالفود اندستري لما يعملوا هيدروجينيشن بيعملوا بارشال هيدروجينيشن، فبشيل شويه من الدبل بوندز. وكسايد افكت او سايد برودكتس من الانكمبليت هيدروجينيشن انه بتتحول السيس دبل بوند لترانز دبل بوند. لاحظوا انه الاستراكشر تبع هذا المولكيول اللي فيه ترانز دبل بوند is similar to this. نفس الشيء. هون لا في عندنا الكينجز، هون ما في كينجز. طيب طلع انه هذا بسموه ترانز فات. ترانز فات. ولو جيتوا مسكتوا اشياء معينه فيها ليبيد، زبده، مارجرين، اشياء زي هيك، طلع الانجريدينتس راح يكونوا كاتبين لكم اذا فيه ترانس فات ولا لا. طلع انه الترانس فات اللي هو هذا it's very unhealthy. It is associated with high risk of heart disease, coronary heart disease. It's associated with heart attacks. لأنه it accumulates in our blood. زي الفات العادي. زائد إنه we cannot digest it fully. راح يضل هذا موجود. We will not be able to digest it. لأنه في double bond وهي double bond is not recognized by our enzymes. طب ليش بالفود reaction؟ بيعملوا لأنه الترانس فات أول شيء الشيلف لايف تبعته is long، فبيعمر فترة طويلة وهذا مهم بالنسبة لهم بوفروا. Number two, it tastes good. It really tastes good. فبنستخدمه. هلا بالفود اندستري. كم مرة حاولت تطلع زبدة على طول من الثلاجة، حاولت انك تدهن السندويشة تبعتك ومزعت السندويشة وانت بتحاول انك تدهن فيها. It's really hard. فأول الأمريكان رأسماليين فظيعين بيخترعوا أشياء تسهل على الإنسان حياته. قال لك you know what؟ ليش ما أعمل شيء يعني solid it tastes good وبنفس الوقت it can be easily spread على البريد. فعملوا شيء اسمه margarine. بياخذوا الزبدة أو بياخذوا whatever saturated fatty acids أو triglycerides وبيعملوا partial hydrogenation. فبشيل شوية من الدبل بونز فبصير عندي أنا هو solid بس مايع. عملوا المارجن فطلعتها من الثلاجة ممكن على طول تاخذها وتدهنها بالسندويشة بدون ما تعمل أي شيء، بدون ما تنزع السندويشة زائد تيست جود. لاحظوا الشغلة في المارجن، أنا هذه أخذتها من واحد من البرودكتس، إيش بحكي الترانس فات is 0 جرام، يعني بقول لك it's healthy، don't worry about it, it's healthy، ما في ترانس فات، so be careful. نيجي على الممبرين ليبيدز. الفوسفوليبيدز سواء كانوا سفنجوفوسفوليبيدز او جليسروفوسفوليبيدز هذول موجودين في البلازما membrane. They are the main components of plasma membranes. وخصوصا الجليسروفوسفوليبيدز هذول هم the major components of plasma membranes in our cells. اللي هم ايش؟ اللي هم basically عندنا جليسرول مع فوسفات او سفنجوسين مع فوسفات وفات 2 fatty acids هون 1 fatty acid. Okay. The only sphingophospholipid هو sphingomyelin، اسمه sphingomyelin. ماشي؟ هلا هذول الجلايكوليبيدز موجودين عندنا في البلازما ممبرين لكن كميتهم اقل بالنسبه للاثنين هذول موجودين عندنا خصوصا الجليسروفوسفوليبيدز. نيجي على الجليسروفوسفوليبيدز. فحكينا هو الجليسرول 2 fatty acids مع فوسفات، وعلى الفوسفات ممكن نحط any group a head group. فهي الجليسرول molecule 3 carbons مع OH 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 we attach to the first
hydroxyl group, a fatty acid, another fatty acid. Here we can attach a phosphate group. راح يطلع عندي أنا the simplest phospholipids اللي اسمه phosphatidic acid اللي هو بس مجرد جليسرول two fatty acids and a phosphate. That's it. هذا هو الفوسفاتيديك أو فوسفاتيديت هذا هو the simplest glycerol phospholipid. على الفوسفات احنا ممكن نحط any head group أو A groups معينة. ممكن نحط ethanol amine أو serine أو choline. وقتها راح يصير اسمه phosphatidal ethanol amine, phosphatidal choline أو phosphatidal serine. هدول أنواع الفوسفوليبيدز اللي موجودة عندنا في البلازما ممبرين. دي كمان أنواع نحكي عنهم هلا كمان شوي. ففي عندنا أنواع الفوسفاتيدال كولين. لاحظوا إنه اسم ثاني له ليستين. امبارح أنا كنت هيك بالصيدلية فعمالي بطلع على السبلمنتس الموجودة، كانت هيك عند الكاشير ومستني إني أخلص مع زبون، فعمال أطلع عليه فشفت الأوميجا 3 والأوميجا 3 6 فاتي أسيد، فتذكرتهم فضحكت هيك مش راح أنسى يعني والله تذكرتهم، فتذكرت المحاضرة أعطيتكم إياها وبعدين شفت العلبة مكتوب عليه ليستين. يعني I think إنه بضحكوا فيها على الناس. فهي عبارة عن basically phosphatidylcholine. That's the most abundant membrane lipid. في انواع ثانيه من الجليسروفوسفوليبيدز اللي هي السافلينز، فوسفاتيدال اينوسيكول، كارديوليبين، بلازمونوجينز، هذا بنحكي عنهم على السريع. طيب الليستين حكينا انه the most important, the most predominant, the most abundant phospholipid موجود عندنا بالبلازما ممبرينز. وطلع انه هو التارجت تبع السنيك فينوم. شو بيعمل السنيك فينوم؟ فيه انزيم اسمه ليسيتينيز. هاي ليسيتينيز شو بيعمل هذا الليسيتينيز؟ بكسر الفوسفاتيدال كولين. طب فلما يدخل السنيك فينوم it targets mainly red blood cells اللي فيها الفوسفاتيدال كولين، فبقوم بكسر الفوسفاتيدال كولين. شو صار بالريد بلاد سيلز؟ disrupted, ruptured، راحوا hydrolyzed. فهيك السنيك فينوم هيك هو بقتل انه بمسح الدم، بمسح الريد بلاد سيلز from our body by targeting phosphatidylcholine. هلا الليستين ممكن برضه انه يستخدم بالفود اندستري. احملوا انواع من انواع البوظه، نوع من انواع البوظه. شوكليت، مايونيز، راح تشوفوا انه فيه شيء مكتوب عليه بالانجريدينتس ليستين. ليش؟ لأنه الليستين بيعمل شغلة اسمها emulsification. emulsification بتعني إنه dissolving fat. طب هاي الأشياء فيها كثير فات. طب هذا الفات يعني لما تكون mixed with water it doesn't make sense. hydrophobic molecules tend to accumulate. بتكتر على بعض. طب كيف إحنا ممكن ندور الفات اللي موجودة عندنا بهاي البرودكتس؟ by adding something like lecithin. اللي بيعملوا الليستين شو هو فيه fatty acid chain زائد فيه الهيد جروب. الهيد جروب is hydrophilic والfatty acid chain is hydrophobic. فاللي بصير انه لما يكون انا عندي fat it's broken up into smaller pieces, smaller droplets, and they are surrounded by the phospholipid or by the lecithin. فهذا الphosphate group is exposed to the water والfat is broken up into smaller droplets and surrounded by the phospholipids. فهيك هذا هو البروسيس of emulsification. هيك احنا بندوب الفات اللي موجود بهاي التيستي products. and it tastes good بهاي الاشياء. ماشي؟ نفس هذا البروسيس باي ذا واي emulsification بيصير عندنا بجسمنا. انت لما تاكل منسف وهيك ليه كيف هاي اللي اصلا تدخل جسمك؟ كيف تدخل جسمك؟ It has to be broken up into smaller droplets. وهاي الدروبلتس they are surrounded by something we call bile acids بنحكي عنه بعدين ان شاء الله. البايل acids بيعملوا نفس الشيء، بيعملوا emulsification and they allow cells to take up the fatty droplets inside them. نفس البروسيس اذا بصير عندنا بالجسم. Cardiolipids من الاسم كارديو على طول بتقول cardiac heart. بالفعل هذا الكارديوليبيدز they are
a type of phospholipids, and they have complex structure, 2 phosphate groups مع 4 glycerol molecules, a lot of fatty acids. لكن it is present abundant in heart muscle. برضه موجود في الميتوكوندريا inner mitochondrial membrane. عندنا نوع من الفوسفوليبيدز اسمه بلازما لوجنز. البلازما لوجنز لها structure هيك مميز. باي ذا واي انا ممكن اجيب لك structure هيك بالامتحان الفاتي اسيد، انا ما راح اقول لك ارسم الفاتي اسيد، سوري ارسم ليبيد مولكيول كبير. لكن ممكن اجيب لك structure واحكي لك هذا ايش؟ It belongs to which class of lipids. فبتطلع على بتقول لي هذا بلازما لوجن، هذا كارديوليبيد، هذا فوسفاتيدال اينوسيتول، هذا بنحكي عنه، هذا سفنجوليبيد، هذا جلايكوليبيد and so on. يعني بتطلع الستراكشر بدك تميزه. So basically لاحظوا انه البلازما لوجنز they have a chain, a long chain fatty acid attached, like an attachment جاي ب double bond. It's an alkene molecule. It is an alkene molecule. مع الفوسفات جروب الموجود عندنا هون، زائد هون ممكن انه يكون كولين او يكون ايثانول امين. ماشي؟ شغله مهمه بالنسبه لللاجنز، البلازما لاجنز اللي هم انه they are not derived from glyceraldehyde 3 phosphate. البريكرسور تبعهم هو داي اسيتون فوسفات. تذكروا هذا الاسم داي اسيتون فوسفات. راح يجي معاكم كثير later on سواء خصوصا بالميتابوليزم. فهذا هو البريكرسور تبع البلازما لاجنز. ماشي؟ الداي اسيتون حكينا عنه قبل هيك. Okay, it's one of the 2 simplest sugars الموجودين عندنا الجليسرالدهايد وعندنا الدايهيدروكسي اسيتون. اللهم انه حطينا بس عليه فوسفيت جروب دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت. عندنا different types of plasma logens. في عندنا الايثانول امين plasma logen، عندنا الكولين plasma logens، وعندنا السيرين plasma logens depending on the head group that is attached to the plasma logen itself, to the backbone of the molecule. وهذول وين شوفوا الموجودين كاردياك بالمايلين طيب. عندنا another type اللي هو اللي هو الفوسفاتيدال اينوسيتول. الفوسفاتيدال اينوسيتول نفس الشيء، عندنا جليسرول فاتي اسيد وفوسفات، بس الهيد جروب is a sugar molecule. Okay, it is not choline, it is not ethanol amine, it is not serine, it's a sugar molecule. هذا المولكيول الفوسفاتيدال اينوسيتول مش موجود في الممبرين، مدحش في الممبرين، no. هو it is attached to the membrane and it is a signaling molecule. يعني لما تيجي للسيل growth factor أو هرمون or whatever, it can be used, it can send a signal لجوا السيل by interacting with other molecules إنه يحكي لهم يا جماعة هاي الجروث فاكتور موجود برا على الباب، يحكي لهم اعملوا differentiation, اعملوا proliferation, grow, get big, slow down, whatever the message is. But it sends a signal to inside the cell. بغض النظر ايش هي السيجنال، don't worry about details الموجودة عندكم. Okay? فهي جليسرول، fatty acid, phosphate, sugar molecule. هدول هم انواع الفوسفوليبيدز. بس اخر شيء بدي احكي عن الفوسفوليبيدز انه لهم اهميه كبيره بالتريتمنت بالثيرابيوتكس. انه sometimes it's really hard انه ندخل دراج معين على جوا السيل. ماشي؟ ف so it becomes easier. اول مثلا بدنا نعمل، اكيد سمعتوها، جين ثيرابي. بدنا ندخل احنا جين، بدنا ندخل دي ان اي لجوا السيل. طب كيف انا ممكن ان ادخل جين جوا السيل؟ ما هو يعني الدي ان اي is very hydrophilic وتشارجد. طب كيف بدي ادخله لجوا؟ ما راح يدخل جوا لانه راح يصطدم في الممبرين، ما راح يدخل. So a way of delivering drugs, delivering molecules that are large, that are hydrophilic, very polar molecules,
إنه نحطهم we can package them in phospholipids in liposomes. اوكي؟ فبنحط المولكيول هي موجود عندنا هون جوا عندي الفوسفيت جروبس وبرا عندي الفوسفيت جروبس وهي الفاتي اسيد موجوده عندي هون. فزي كانك انت ايش عملت؟ اخذت البلازما ممبرين وقمت بس لفيته هيك. طيب؟ فبنحط احنا الدراج جوا اللايبوزومز. كلمة زوم يعني object يعني body. فلما تسمع كلمة لايسوزوم يعني البادي اللي بالسل اللي بيعمل لايسز. بيروكسي زومز الباديز اللي بالسل اللي بتعمل peroxidation reactions and so on. اللايبوزومز هم lipid droplets او lipid balls خلينا نحكي. You can insert anything inside them. وقتها ايش راح يصير؟ لما نحطهم مع السيل راح يصير في integration لهذا اللايبوزومز مع البلازما membrane and the drug will be delivered inside the cell and this becomes part of the plasma membrane. ماشي؟ في عندي انواع ثانيه من الليبيد structures زي المايسلز حكيت عنها قبل هيك على الصابونه. وعندي الباي لاير شيب اللي هو البلازما membranes. Okay? So 3 different structures. Any questions?